Turkey has been chairing this conference for the last 4 years. And in fact, it was established in 1992 and became a very influential platform to exchange the views and to strengthen ties among the member countries in order to have a peaceful atmosphere in the Asian continent. Now we have 24 members, 9 observers, and with these, and if you look at the list of the countries, you can see it is the most inclusive organization in the sense of having countries from West Asia, South Asia, Central Asia, East Asia, almost all the corners of Asia, and it has become an institutional framework. And this today we had a chance and to consult on the transformation of this conference. In next meetings, that will be the main agenda. With all the member countries, today we shared also our views on critical issues like Middle Eastern peace process, the situation in Palestine, the situation in Afghanistan and the critical year of Afghanistan in 2014, and all the member countries raised the issues which are important for them, and it was an important meeting, very timely, right at the historic turning point in international affairs in the Middle East and also in Asia in general. And we organized several meetings in the last 3 years, 12 senior officials meetings, several mechanisms were established on security matters, environmental issues, business councils, and also other cultural activities and experts meetings in order to strengthen these confidence-building measures on the ground. And these organizations represent 90% of Asia, both in terms of geography and population. This is an important platform in this sense. And as Turkey, we have shared this with a vision to support regional and global peace and continental peace as well. And not only in CICA, we had in the last years developed our relations with almost all Asian level international organizations like ASEAN. We became a dialogue partner in ASEAN, like Shanghai Cooperation Organizations, and also in Turkey Council, ECO, D8, and in several other platforms. Turkey has been supporting peace and stability in Asia. Next year, 2014, China will take over the presidency of the organization, and we will definitely working very closely with China to continue to have this platform in a much more successful manner to support the regional and global peace. Thank you very much. As announced, we will take questions first from the forum press. Yes. Edith Lederer from the Associated Press. Minister Davutoğlu, you mentioned the discussion on confidence-building measures with Iran. Do you believe that the change in government in Iran is opening up a new era for confidence-building measures in the region, especially possibly with Israel? And as a second corollary to this, did you talk about confidence-building measures between China and some of its neighbors in the South China and Eastern Sea, where there are quite serious maritime disputes? Thank you. First of all, let me clarify, we didn't discuss in details in all these international issues. We discussed in principle, and countries raised their own confidence-building measure issues, like Palestinian minister briefed us about the latest situation of Middle Eastern peace process, and Minister of Foreign Affairs and Afghan representative briefed us about the situation in Afghanistan. In that context, there was not reference to Iranian nuclear issue or anything regarding to Iran or Chinese neighborhood.
But if you ask my personal opinion on Iran and the Iranian new presidency, Turkey is a historic neighbor of Iran, and we have, in that sense, a very well-established mechanisms of consultations, and therefore we have been following all the events regarding the Iranian nuclear file as we followed in the last years. And personally myself tried to contribute to this process in 2010 through nuclear negotiations with Brazil, and our Prime Minister and President of Brazil, then President Lula, made a huge effort, and we always work very closely with P5+1 and Iran, and several P5+1 Iran meetings were organized in Istanbul. Any progress in Iranian engagement with Iran will be supported by Turkey. I attended the inauguration ceremony of President Rouhani in Tehran, and I had a chance to meet him. And yesterday I had an extensive meeting with Minister Javad Zarif, and immediately after this press conference, President Gül and myself will be meeting with President Rouhani. All the positive statements after the elections by President Rouhani, and also positive responses from P5+1 are very well appreciated by us. And yesterday I talked to President Rouhani, and I met with both with Secretary Kerry and Cathy Ashton, and I told them that Turkey is ready to contribute if there is anything Turkey can do, and we will support this positive atmosphere. We listened to the speeches of presidents yesterday, President Obama, President Biden, and all the messages, and there is a positive atmosphere. We hope that this will continue, and not only in nuclear file, but in all other issues. They expect Iran will contribute constructively to regional issues as well, like Syria, and that is important for us, and as Turkey and Iran, after the meeting yesterday between us ministers and between presidents today, we continue, and we will have another visit from Iran to Turkey in October. Instead, Minister Javad Zarif will be visiting us, and with that, in all these meetings, we will continue to consult about China and relations with the neighbors. Of course, in CICA platform, we always want to have better and close relations on all these neighborhood issues. In CICA, it is a multilateral platform and multilateral CBMs rather than just bilateral. But we hope in all these issues there will be more confidence buildings in the future, either in East Asia and anything as Turkey we can do, or as this organization we will try to contribute to any process as CBMs in the future, but it was not discussed today in this platform. Benny from New York Post. Yes. Two questions. First of all, just to follow up on Iran, there was an idea at one point years ago that Turkey might take in the enriched uranium from Iran. Is that still on the agenda? Secondly, on Syria, is Turkey happy with the idea that Syria will, this whole idea of joining the OCPW and that part? And thirdly, about your relation with Israel, which has been chilled for many years. How is it going now? Thank you. About the first question, let me be very clear. Turkey is ready to contribute to any process, not only regarding Iran nuclear issue, but any process which will bring peace and stability in our region. Therefore, from the early years until now, Turkey has been active in nuclear issue because we want to have a nuclear-free Middle East. We want to have, if possible, one day we hope we can achieve a nuclear-free world. Yesterday we had NPDI meeting with some like-minded countries for nuclear non-proliferation. There we are working on this. Therefore, if there is any suggestion
from anyone to Turkey about nuclear non-proliferation to contribute. We will do everything possible. We will not hesitate on this issue, including delivery of LEU, which we discussed in 2010. It was a transfer of LEU to Turkey from Iran. We are ready to do. We are ready to do anything possible for elimination of any nuclear or other means, and of course respecting right of Iran to have access to peaceful nuclear technology. This is also a must. We have always two principles in our policy vis-à-vis nuclear issue. One, Turkey is against any nuclear weapon, whoever has it, for which reason has it, we are against. Second, Turkey is in favor of full access to peaceful nuclear technology. Based on these two principles, we don't want to see any limitation for peaceful nuclear technology. Based on these two principles, if there is any suggestion coming to Turkey, we will do everything possible, including the agreement which we signed in 2010, 15th May, regarding transfer of LEU from Iran to Turkey. We will contribute to this. About Syria, Syrian issue and Syrian joining to ECW, and the last deal on elimination of chemical weapons in Syria. Again, the same principle is there. We are against any weapon of mass destruction. Whoever has it, wherever it is, we are against. This is a human crime. In fact, this should have been done long before. When we had good relations with Syrian administration, we tried to have some sort of convince and we, for this OPCW relations with the organization. And this recent development is promising. We support and we hope it will be a success. It is a difficult process, transfer of chemical weapons and elimination of these. We hope all the other countries will do the same, those who are not part of this organization. But at the same time, it should be known that Syrian crisis cannot be reduced only to chemical weapon issue. Until 21st of August, when chemical weapon was used, 120,000 people were killed by other means of weapons, by air bombardment, by artillery, by tanks, by snipers. So at the end of the day, if Syrian peoples are being attacked and killed by other means, we cannot say that elimination of chemical weapon is a solution for Syrian crisis. It is a solution for elimination of mass weapons of mass destruction, but it is not a solution for Syrian crisis. Therefore, parallel to this process, there must be a result-oriented process based on the legitimate rights of Syrian people, and this should be taken to UN Security Council, and this process should be supported by a strong, robust UN Security Council resolution, and this UN Security Council resolution should include humanitarian aspect as well, like refugees, and how to protect and how to have humanitarian access to 7 million people in Syria who do not have food and other means of life. That's what, as a neighboring country, we have a concern, and we hope P5 and UN Security Council will understand our concerns and will accept a resolution addressing to all aspects of Syrian crisis rather than just to focus on chemical weapons. And the third, yes, relations between Turkey and Israel. As you know, after Israeli attack against flotilla in 2010 May, there has been a tense relation because 9 citizens were killed, Turkish citizens, 1 American citizen, Turkish-American citizen, and this was for us a crime. We had a long process of negotiations, directly, indirectly, and 3 conditions were important for us. One is apology, which was fulfilled, and we are grateful to President Obama and Secretary Kerry for their efforts to fulfill this precondition, and it was a success, and we are grateful to President Obama
compensation and ending restrictions against Palestine. Compensation negotiations are continuing. There is a progress. We hope this will be concluded. But it is a technical as well as social issue, and these negotiations are continuing. For the restrictions, especially after the developments in Egypt, of course, we have a huge concern regarding the humanitarian situation in Palestine, especially in Gaza, but we are following very closely. Meanwhile, there has been some progress in Turkish-Israeli relations based on this framework, and we will be following, and we will be hope that all these three conditions will be met, and the process, the normalization process, can go ahead. Last question from the foreign press, Murat Hashim from Al Jazeera. Mr. Prime Minister, in regard to the situation in Egypt, the authorities there are moving to ban Muslim Brotherhood and already announced the state of emergency, committed many of human rights violations. What's your position, and why we haven't seen this issue discussed here in the United Nations? You know our position very well. I am sure you are following the statements made by Turkey. For us, Egypt is a great country, a great nation, the backbone of not only our region, but the backbone of human civilization from early centuries until now. Egyptian people in the past made miracles in culture, in politics, in every sense. And we have full trust to Egyptian people that they decide for the good for themselves. Nobody should intervene in their domestic affairs in that sense, that Egyptian people can decide what is good for them. And when the elected president was removed by a military coup, Turkish position was clear. We thought that this is an action against Egyptian people's choice. We don't support anyone in Egypt, any group or any personality, but we respect the choice of the Egyptian people, and especially because of the role of Egypt in the Arab world as the leading country in all means, like after Second World War, several intellectual movements started in Egypt and spread to other parts of the Arab world. Therefore, the Arab Spring, which started with a strong sense of dignity of Arab people, streets and young population, for the free will, free choice, freedom of press, for all the values they respect. And we hope that these important gainings of the Arab societies, including Egyptian people, whom we respect very much, will be reversible. What we observe in recent weeks in Egypt is a great concern for us, not because of our national interest, but more because of our respect to Egyptian people and Egypt as a country of dignity. Because of this respect, we are following very closely. We hope freedom of association, freedom of press, freedom of political activities, release of political prisoners, which are necessary for the stability of Egypt, which we give a special significance, is very important. And we hope all these critical days will be over, and Egypt again will be a rising power based on the free will and free choice of Egyptian people. We will now proceed in Turkish with the Turkish members. Sibel, Türkiye, TRT. Mısır'da CICA'nın bir parçası, anladığım kadarıyla bu darbe rejiminden bir temsilci vardı Mısır'ın etrafında. Acaba CICA olarak hani demokrasiye geçişe, hızlı bir geçiş konusunda bir uyarı gitmesi söz konusu olur mu Mısır'a? Ne yönde tercih ediyorsunuz? Biraz önce aslında ona cevap verdim. Şimdi CICA ikili ilişkilerin ele alındığı bir platform değil. Daha çok devletler arası ilişkilerde güven arttırıcı önlemleri geliştirmeye dayalı bir platform. Dolayısıyla burada da fark ettiğiniz gibi eminim onun için en geniş kapsamlı platform dedim. Çünkü belki de dünyada İran ile İsrail'in
aynı anda bir masada oturduğu tek toplantı, tek platform burası. Aynı şekilde İsrail ile Filistin birbiriyle çok ihtilaflı ülkeler dahi burada bir arada oturuyorlar ve bunun bir geleneği var. Dolayısıyla buranın gündemi içinde değildi. Mısır'daki gelişmeler veya diğer gelişmeler, ülkeler kendileri başka diğer ülkeler olan ilişkileri bağlamında getirdiği gündem konuları olur. Ama burada dediğim gibi bu anlamda detaylara girilmeli. Daha çok bütün ülkeleri topluca ilgilendiren güven artırıcı önlemler konusunda atılan adımlar ele alındı. Evet. Deniz Kilislioğlu. Sayın Bakan, konuşmanızda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gelecek tasarının insani yardımları da içermesi gerektiği mesajını verdiniz. Bu konuda acaba Amerika ile de görüştüğünüz tutum nedir? Rusya'nın bazı çekinceleri vardı. Bir şekilde içeri girildiği zaman daha ileri boyutlara ulaşabilir bu çekincesiyle karşı çıkıyordu. Bu noktada bir sinyal var mı? Bir rezoluşun içine girebilecek mi acaba bu başlıkta? Şimdi tabii bu konuyu pazartesi günü Sayın Kerry ile yaptığım görüşmede de ele aldım. Diğer ilgili ülkelerle de Fransa'yla da ele aldık. Zaten C+1 formatında Paris'te toplandığımızda da bu konuyu ele almıştık. Biz kimyasal silahların yasaklanması yönündeki her türlü adıma her türlü desteği veririz. Bunda kimsenin tereddüt olmasın ve bu olumlu gelişmeyi de her zaman takdir ettik. Ama kimyasal silahlar üzerinden sadece bunun üzerinden tartışıp sanki kimyasal silahlar sorunu çözülürse Suriye'de kalıcı bir barış sağlanır gibi bir kanaatle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını sadece buna inhisar ettirmek doğru bir yaklaşım değil. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi basın toplantısının ikinci kısmında 120 bin insan kimyasal silahla ölmedi. Eğer bu konulara ve milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesi de sadece bir sebep oluyor. Bu konular ihmal edilirse, aksine bundan sonra rejim kimyasal silahlar dışındaki silahlarla çok daha büyük bir baskı uygular ve çok daha büyük mülteci akımlarına sebebiyet verir. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bu konuyla ilgili bütün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleriyle konuşuyoruz. Bu konunun gündemde olmasını, mutlaka bir şekilde insani duruma atıfta bulunmasını, bunun atıfta bulunulmaması gerçekten Birleşmiş Milletler misyonu açısından da ciddi bir zaaf teşkil eder. Bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine de ifade ettik. Böylesi bir insani trajedi yaşanırken şu ana kadar Suriye'deki insani durumla ilgili hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınmamış olması dahi büyük bir ayıptır, büyük bir utançtır. Geçen sene 30 Ağustos'ta 2012'de bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı yapmıştık. Bir basın açıklamasında bile anlaşamadı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, mülteciler konusunda. Buradan New York'tan Cenevre'ye geçeceğim. Cenevre'de bu sefer yine Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri'nin başkanlığında komşu ülkeler olarak Birleşmiş Milletler'de bir araya geleceğiz. Diğer ilgili ülkelerle birlikte EXCOM'da. Dolayısıyla orada da bunları tartışacağız. Mülteciler sorunu Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak'ın üzerine terk edilmemelidir. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ancak mülteciler konusunda mutlaka daha kalıcı adımlar atılması lazım. Dolayısıyla bunları hep muhataplarımızla ele alıyoruz. Ümit ederiz ki güçlü bir karar tasarısı çıkar. İnsani duruma da cevap verecek bazı tedbirler alınır. Son soru Gülbeda Özgür, Habertürk. Amerika uzun bir süre İran'ın Suriye krizine dahil olmasına karşıydı. Şimdi son birkaç haftadır İran'ın da bu süreçte önemli rol oynayacağını ifade ediyorsunuz ve İran'ın bölgedeki barış açısından İran'a bir rol düştüğünü söylediniz. Bu rol sizce nasıl bir rol oynayabilir İran yeni Cumhurbaşkanı? Ve ikinci sorum olacak. Suriye krizinin çözümünde bir uzama var ve gündemler çok uzun süre alıyor. Bu özellikle Rusya ve ABD arasındaki son anlaşmada da herhangi bir gelişme yok. Taraflar hala müzakere ediyor. Biliyorsunuz Esad gitmeli dedi ABD. Türkiye de bunu destekledi. Fakat şu son dönemde Amerika bu söylemini değiştirdi ve aslında Suriye krizine Esad'ın da dahil olduğu bir çözüm süreci üzerinde tartışılıyor. Türkiye buna kendisini hazırlıyor mu? Esad'ın da dahil olduğu bir çözüm sürecine. Şimdi öncelikle birinci kısmıyla ilgili sorunuz
biz her zaman İran'ın Suriye ve bölgesel konularda katkı yapacağına inandık. Onun içindeki ikili angajmanla Suriye yönetimiyle hatırlarsınız yaklaşık 10 ay sürdürdüğümüz çabalar sonuçsuz kalınca benim ilk ziyaret ettiğim ülkelerden biri İran oldu. Temmuz 2011'de. Ve İran tarafının da devreye girerek Suriye'deki bu baskıların sona erdirilmesi ve reform sürecinin başlaması için tavsiyelerde bulunmak için birlikte çalışma teklifinde bulundu. Daha sonra da İran'la çok değişik düzeylerde ikili temaslarımız hep devam etti bir çözüm bulunması yönünde. Geçen sene de hatırlarsanız Türkiye, İran, Mısır üçlüsü olarak Dışişleri Bakanları olarak yine geçen sene Güvenlik Konseyi Marşı'nda da bir araya geldik. Birçok toplantılar yaptık ama maalesef Esed yönetimi Türkiye'den veya bölgeden gelen bu seslere kulağını tıkadı ve her türlü zulmü yapmaya devam etti. Ancak üzücü olan şu idi ki İran yönetiminde bu konuda Esed yönetimine güçlü mesajlar o dönemlerde iletemedi, etki edemedi diyebiliriz. Şimdi yeni bir yönetim var İran'da. Bütün bu değerlendirmeleri yaptıklarını yapacaklarına inanıyoruz. Ben daha Sayın Ruhani'nin yemin töreninde yaptığımız görüşmede de bunun üzerinde durduk. Şimdi de Sayın Cevat Zarif'le çok pozitif bir görüşme yaptık. Çok konuları gayet samimi bir şekilde, eski bir dostumdur kendisi de. Çok pozitif bir yaklaşımla ele almaya, hiçbir ön yargı olmaksızın ele alma konusunda da mutabık kaldık. Çok ben olumlu bir intiba edindim. Nehir kenarında yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüşle yaptığımız görüşmede ve ilk fırsatta Türkiye'ye gelecek daha detaylı konuşacağız. İki temel konuda ben değişik vesilelerle İranlı yöneticilere ifade ettiğim husus. Mesela Ruhani'nin seçilmesi bir umut uyandırdı. Biz de çok saygı duyuyoruz kendisinin geçmiş birikimine, önümüzdeki dönemle ilgili verdiği mesajlarda son derece olumludur. Ama nasıl İran halkı Sayın Ruhani'yi birçok aday arasında seçtiği seçme hakkı buldu, birçok aday arasında adil, eşit bir seçimde, yarışla Sayın Ruhani seçildi ve bütün dünyada da hem meşru hem de çok saygın bir muamele gördü. Aynı şekilde Suriye halkının da böyle bir seçim yapma hakkı var. Suriye halkı da şimdiye kadar maalesef böyle bir hakkı hiç kullanamadı. Keşke Beşar Esad 2011 yılında bir seçimi bu anlamda önüne alıp böyle bir tercihte bulunsaydı ve çok adaylı bir seçim içinde kendi meşruiyetini yenileseydi, bugün Suriye bu acıları yaşamamış olurdu. Ama Esad kendi halkına güvenmedi. Bunun doğurduğu büyük bir faciayla karşı karşıyayız. İran'dan bugün beklentimiz ve görüşmelerde de hep ele alacağımız hususta bütün diğer halkların tercihlerine saygı duyulması gibi Suriye halkına da kendi yönetimini, kendi liderini seçme hakkının tanınması. Bu anlamda demokrasi ve istikrar temelinde yeni Suriye'nin güçlü bir şekilde tekrar bölgemize bir istikrar unsuru olarak dönmesi konusunda İran'la yapılabilecek bütün çalışmaları yapacağız. İkinci sorumuza gelince, hiçbir yerde Beşar Esad'ın sürecin parçası olacağı söylenmiyor. Aksine geçen sene 2012 Haziran'ında ki birinci Cenevre konferansında varılan sonuç şudur, konferansta açık şekilde ifade edilen husus, eli kana bulaşmamış yetkililerden oluşacak iki taraf arasında bir geçiş hükümeti kurulması ve bu geçiş hükümetinin tam bir yetkiye, bütün yürütme gücüne sahip olması. Şimdi buradan çıkacak herhalde kimse Beşar Esad'ın elinin kana bulaşmamış olduğunu iddia edemez. Dün Sayın Obama'nın konuşmasına da baktığımızda aslında verilen mesaj açıktır. Sayın Obama da Beşar Esad'a bir formülün yürümeyeceği veya öyle bir Beşar Esad'ın idaresinde bir sürenin artık mümkün olmadığı konusunda ilk konuşmasında açık bir mesaj vermiştir. Bu anlamda biz Cenevre 2'de dahil bütün barışçıl süreçlere destek vermeye devam edeceğiz. Ama kendi halkına böylesine bir katliam maruz bırakmış kendi halkını ve kimyasal silah kullanmış kendi halkına